West Midland postcard and stamp fair. This is. Excuse me. Yes. Sorry. Yeah, sure. They sell world stamps, India, Canada, different country. The country you can name off, they probably do. Probably worth more than the stamps inside. One of them has got. One of them has got a lot of stamps that haven't been used, so you've got the post in. It's just not enough in there. Small world mix. This is empty album. Commonwealth. And the other one, These are photographs. Genuine photographic content. Artist drawn cards from Europe, USA and Scandinavia. Hello. I'm just making a video for the blog. Oh yeah, okay. Okay. Hello. Have you got an email address? Because what we'll do is Oh yeah. These are all the paraphernalia that comes for collection. You can buy cards and sleeves. and there's a lot of people there, but I don't think people like Do you also sell albums for banknote or just stamps? I don't do stamp stuff, no. I do a page that will take banknotes, which is like that one and that one. But I don't do These are pages for cigarette cards. মানে হচ্ছে একটা সময় সিগারেটের প্যাকেটের সাথে কার্ড আসতো, সেই কার্ডগুলো অনেকে কালেক্ট করে এই ম্যাচ বক্সের মতোই। তো সেগুলো রাখার জন্য এই বড় সাইজের অ্যালবামগুলা পাওয়া যায়। Can I open one of this? If that's okay with you? Yeah, exactly. এটা দেখতে এরকম বিশাল বড়, যদি আমার হাতের সাথে তুলনা করি প্রায় 1 হাত লম্বা। Coming out here for a walk. It's very kind of you, thank you.
In there, there's one man who has cigarette cards. You'll see what they are. Okay. They were put in the packets and Huh. you collected them and you stuck them in an album or... I see. I would love to have a look. Thank you. তো সিগারেট কার্ড নাকি এখানে আছে, এটা হচ্ছে এই ফেয়ারের আরেকটা সেকশন। It's not made in them. No, it's not. Are those yours? Have you anything new? ফটো কার্ড, হোম ভিজিট। These are cigarette cards. I've got some of the Irish little playing cards as well that Will's did. It's got the Dublin address on them. Oh, right. Things like that. All right, well, look at this one first. I'll Do try. that one first, yeah. And then Well, the next one, if you've got coats at the moment. Got and if you have characters as well. Just for Scots, coats. yeah. কিছু হার্ডকোর কালেক্টর যারা আছে তারা নিজেদের ক্যাটালগ রাখে, যেমন এখানে উনি নিজের ক্যাটালগে যা যা মিসিং আছে তা করতেছে। এগুলো আবার বিভিন্ন থিমের আছে, যারা যারা থিম করে। ফটোগ্রাফস বিক্রি হয়। সরি, ফ্যাক্টরি পোস্টকার্ড ফিচার্স। তো বিভিন্ন ফটোগ্রাফির সেকশন আছে, নতুন পুরনো, প্রাইস লেখা আছে, বাচ্চাদের ছবি যদি আছে, যে থিম অনুযায়ী মিলিটারি কার্টুনস থিম অনুযায়ী। বেড়াল কুকুর, নুডস, এরোটিক ড্রামা, বাচ্চাদের এগেইন। এগুলো হচ্ছে ফটো কার্ড, পোস্ট কার্ড, ব্যবহৃত পোস্ট কার্ড। বিভিন্ন থিমের, অনেকে অনেক থিম করে। ইন্টারন্যাশনাল যদি আপনি কালেকশন করতে যান তাহলে আপনার নির্দিষ্ট থিম নিশ করা প্রয়োজন। এই জন্যই আমি বলি, কেননা থিমের শেষ নাই, আপনি যা ভাবতে পারবেন তা সবই আছে। আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ আমি এখন মিলিটারি অ্যান্ড রিলিজিয়াস সেই ধরনের থিম করতে চাই, সেইটাও পারবেন। আপনাকে নিশ করতে হবে, কেননা এত আইটেম আপনি পাবেন, এত কিছু মানুষ ক্রিয়েটিভ, তার ক্রিয়েটিভিটির কারণে তৈরি করছে যে আপনি করে শেষ করতে পারবেন না। আপনাকে কমাতে হবে যে আপনি কী করতে চান। গুড আফটারনুন। হিস্ট্রি অফ দ্য সিভিল ওয়ার, আপনার বই পড়তে হবে। Hold to the light, for example, এটা একটা থিম। ফটোগ্রাফস, পোস্ট কার্ড, সরি।
বুকস অ্যান্ড রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল আছে। Yes, I know those. Locomotive. Hello. Have you come for the wedding? Or have you come No. It's not that I'm gonna buy, but I do advocate the hobby of collection. Okay. Therefore, I do make vlogs whenever I go any museum or any fair. So I happen to have landed here today. So therefore, why not visit? Okay. Well, I specialise just in railway. Only railway. Just railways. And Would you mind if I also translate it in Bengali? So yeah, feel my free, views. yeah. এই যে ভদ্রলোক উনি কেবলমাত্র রেলওয়ে থিমের উপরে যে আইটেমগুলো সেগুলা নিয়ে কাজ করেন। What do you specialize on? Photo card or gift card or? Printed cards rather than the photo cards. Oh, okay. And the earliest Postage ones card. I've got here are by the Locomotive Publishing Company, which is from about 1902, So 1903. 1903 সালে এই যে রেলওয়ে কোম্পানি তাদের রেল করার সময় And they produced cards of all the railways at that time. তখনকার সময় যেই ধরনের ট্রেনগুলো They ছিল were mainly static. সেগুলো বের All করছে। these trains apart because photography wouldn't allow moving trains. কারণ তখনকার সময় ফটোগ্রাফি চলমান ট্রেনের ছবি তুলতে পারতো না, তত অ্যাডভান্স ছিল না, এই কারণে স্ট্যাটিক অবস্থায় ছবি তোলা। There are some Indian ones towards the middle here somewhere. ফটো কার্ড এগুলো। Yeah, these are continental. So you've got Swiss and Anything from Bangladesh, India, that side? there should be. I might need to come your side to find those. Okay. I've just sold some Indian ones today, actually. How do you recognize if they are from Bangladesh? Well, I'm not sure about that. It might from Bangladesh. I would struggle because obviously with But how about India? well, from India, it would say India on it, or, Oh, okay. or the particular whatever part of India in those days. Would they look different at the back as well? Or it will say postcard? The back, they were all sold for sale in the UK rather than for sale in India. Okay. But obviously, because at that time, this is talking before the First World War, India was effectively a Colony. The way the postal service worked was the same. Okay. So it still say So it should look same. It still say postcard on the back. In later years, What train station is this? that's not a train station. That's actually it's called the Great Western Arcade. It's a postcard. It's in Birmingham. It's the arcade that leads up to where the old Birmingham Moore Street station. Sorry, Birmingham. Does it Snow still Hill. exist? It's been rebuilt. Been The rebuilt, arcade okay. still exists, Okay. and the station's been. এটা হচ্ছে rebuilt. বার্মিংহামের অনেক আগের তোলা একটা ছবি। Do you know the year of this? That's going to be between about 1905 to 1910. 1905 থেকে 1910 দিকে তোলা ছবি, বাট ফটো কার্ড এটা। Here you go. That's the station that leads to. That's Birmingham Snow Hill. এটা হচ্ছে বার্মিংহাম স্নো হিল স্টেশন, and this card was from About 1910. 1910, 1910 সালের কার্ড। How do you find them? Means where do you collect this from? Well, okay, obviously these cards are now over 100 years old, Okay. so they're from collectors, and Who sold off their collections? so they die, and their relatives put their collections into auction. Okay. And so there's a sort of it's like a jigsaw puzzle, really, with collecting. Got it. You spend all your life going searching around fairs like this to get your collection. Then your relatives will sell it to a dealer who will break it all up again and sell them again individually. And now we're on third generation because the people that bought the cards originally in 1910, 1915 died in the 1970s. Okay. They then sold them in the 1980s. Okay. So they're now selling on to other people who are dying about now. Okay. So we're into third generation of cards. তো যেটা উনি বললেন যে আমরা এখন কার্ড সংগ্রহের হবির তৃতীয় জেনারেশনে আছি, কারণ হচ্ছে যারা প্রথম কার্ড সংগ্রহ করতো 1900 সালের দিকে তারা মারা গেছে 1960, 70, 80 সালের দিকে। তারপরে তারা সেগুলো সেল করছে তাদের দ্বিতীয় জেনারেশনের কাছে, কেননা তাদের আত্মীয় স্বজন বিভিন্ন অকশনে আসছে, বিভিন্ন অকশনে আইসা সেগুলো সেল করছে, সেগুলো ডিলারের কাছে গেছে, তারপর এটা দ্বিতীয় জেনারেশনের কাছে আসছে। দ্বিতীয় জেনারেশনের পরে আসার পর তারা এখন মারা যাচ্ছে
80 সাল থেকে তারা যদি কালেক্ট করে তাদের বয়স হয়তো 20, 30, 40 ছিল। তো বর্তমানে তাদের এইজ হিসাবে তারা এখন তাদের এন্ড অফ দ্য লাইফে আছে। তো 2020 বা 30-এর দিকে তারা মারা যাওয়ার পরে তারা এগুলো অলরেডি হস্তান্তর করছে যে তৃতীয় জেনারেশনের কাছে। সেই তৃতীয় জেনারেশন হিসাবে আমরা এই কার্ডগুলো পাচ্ছি। তো এরকম সকল কালেক্টেবল আইটেমেরই একটা জেনারেশন থাকে, যেই জিনিসটা যত আগে বের হয়েছে। যেমন কয়েনের যদি দেখি, কয়েন সংগ্রহের হবিটা তুলনামূলকভাবে অধিকতর পুরনো, ফলে কয়েন সংগ্রহের হবিটা নিশ্চয়ই এরকম কিছু জেনারেশন আগে যাবে। যারা কয়েন সংগ্রহ করেন তারা কমেন্ট করতে পারবেন। Leading on from that, these are all artists' work. What would happen is that the artist would go to next to the railway lines and produce sketches. They then paint the trains of moving trains. So it gets over this problem of photography. If they take a photograph, there'd be a blur. So this is the early one. This would be the mid. These are not much older. These are only 1904, 1905. They're the Oh, same, okay. same age, Okay. but They wanted to show the moving yes. element of And the the train colour as well. and the color. People So wanted moving তখনকার সময়ে এই যে কালার ক্যামেরা ছিল না, স্ট্যাটিক লোকোমোটিভের ছবি তোলা হতো। তার পরবর্তীতে একটা সময় আসে যখন চিত্রকররা ট্রেন স্টেশনে গিয়ে থামানো ট্রেনের ছবি তুলতো অথবা একটা এলাকার ছবি তুলতো, তারপরে তারা ট্রেনটার ছবি আলাদাভাবে তুলে সেইটা আঁকতো। এগুলো হচ্ছে আঁকা কার্ড, আঁকা ছবির কার্ড, ড্রয়িং। They're virtually all drawings, yes. এবং অনেকে শুধুমাত্র এইটাকেই নিশ বা থিম হিসেবে না যে তারা ড্রয়িং করা কার্ড কালেক্ট করবে। এগুলার এরা অ্যারাউন্ড 1904, 1910, বিফোর ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, উড ইউ সে? Oh yes, no. I mean, the whole story about postcards is that in 1892, the Austria postal authorities introduced a discount for postcards against letters. Now, in the UK, letters have been a penny since 1840, since the penny black Okay. universal postage, and that penny. Let me break it down for the people first. 1892 you said. It was 1892 that the law changed in Austria, led the way. ওকে, But in অস্ট্রিয়ার England- থেকে প্রথম জিনিসটা আসছে যে তারা এইটা আইন প্রণয়ন করছে যে পোস্ট কার্ডের দামটা কম হবে, কারণ এইটাতে সকল দিক থেকে খরচ কম। So in the UK, what they did in two stages. তো ইউকেতে এই জিনিসটা রোল আউট হয়েছে দুইটা পর্যায়ে। They first of all they said for a very specific, very small card with no picture on, তখন ছোট কার্ড আসতো কোনো ছবি ছাড়া। you could have a halfpenny discount. So instead of sending a penny for a message, it was only a halfpenny, but on the very small তো card. ওইটাতে অন্য সাধারণ কার্ডে যদি আপনি মেসেজ পাঠাতে যাচ্ছেন তখন আপনার খরচ হতো 1 পেনি, কিন্তু ওই যে ছোট কার্ডটা ওইটাতে খরচ হতো হেইপনি, মিনস হাফ পেনি, Half price. হাফ প্রাইস। So they then increased the size. তারপরে তারা সাইজ বড় Said করলো you could put a picture on. এবং তারা বললো যে ঠিক আছে আমরা সাইজ বড় করে দিচ্ছি, মেসেজ বেশি লিখতে পারবা, আর একটা ছবিও অ্যাড করে দিচ্ছি। Which meant so all of a sudden, from the printing processes for printing colour cards really kicked in, particularly in Germany in the 1903, 1905 period, that very early start, 115 years ago. Printing technology has improved তারপরে very quickly. প্রিন্টিং টেকনোলজিটা বিশেষ করে জার্মানি থেকে এই কার্ডগুলো বের হওয়া শুরু করলো যখন প্রিন্টিং টেকনোলজিটা ভালো করে জোরসোরে বাজারে আসলো। তো এটা 1905, 1904, 1903 সালের দিকের ঘটনা। তখন থেকে প্রিন্টেড কার্ডগুলো শুরু হয়েছে প্রচলন। So from that time onwards, people could send very cheap messages, half-price messages, and the population had learned education. Reading and writing was introduced in the UK as a compulsory subject for children from 1880. So you'd got 1880. So they got 20 years of people who could actually read and write. Okay. So most people under 40 could read and write. সো তখনকার এই আরেকটা তথ্য হচ্ছে 1880 সাল থেকে ইউকে বা ব্রিটেনে বা ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতে হবে এই বিষয়টা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। তো যখন এই কার্ডটা আসলো তখনকার মানুষের বয়স ছিল প্রায় 40 বছরের মতো যখন কার্ড জিনিসটা প্রচলন হয়েছে। Yeah. So what happened was that it was the main messaging, so it was like an iPhone of today. And the post office was developed so that they had 6 collections and 5 deliveries every day. তো তখন এই জিনিসটা তখনকার জন্য মনে করেন মোবাইল ফোনের মতো ছিল, যে একজন একটা কার্ড পাঠাইলে ওইটাই হয়তো তার কাছে 10 বছর, 20 বছর বা 5 বছর থাকতো স্মৃতি হিসাবে বা বিভিন্ন সময় দেখার জন্য, যেটাকে উনি আইফোনের অ্যানালজি দিলেন। আর পোস্ট অফিসের কালেকশন স্কেডিউলটাও এরকম ছিল যে প্রত্যেক দিন 5 থেকে 6 বার
কালেক্ট হইতো বা ডেলিভারি হইতো পোস্ট। So you could contact with your relatives or your girlfriend, and you could send her a card at lunchtime saying, "Do you want to go out tonight?" She would reply back at 4 o'clock and say, "Yeah, pick me up at 6." And you could have almost an interaction of correspondence as you would on the phone. তো তখন বিষয়টা এরকমই ছিল যে আপনার যদি, যিনি এটা বললো আমি অনুবাদ করছি, যে আপনি যদি আপনার ধরেন গার্লফ্রেন্ড বা ওয়াইফকে বললেন যে তুমি কি আজকে রাত্রে বাইরে ঘুরতে যাইবা, এইটা আপনি চিঠিতে লেখা দিয়ে দিলেন, পোস্ট করে দিলেন, সে সেই চিঠিটা দুপুরের ভিতরে পেয়ে দুপুরের ভিতরে রিপ্লাই দিতে পারবে এবং আপনি সন্ধ্যার ভিতরে সেই চিঠিটা পাবেন রাত্রে তাকে বাইরে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। And that lasted until the First World War. এটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত চলতো। So it was in the whole country that could happen. So I could send a letter from Birmingham. Well, also in France, you could be. I've seen cards with people working on the cross-channel ferries, and a husband writing back to his wife at lunchtime saying, "I've taken on an extra shift. Instead of being back home from a tea at 4, I'm not going to be home until 7." এবং জিনিসটা এতই এফিশিয়েন্ট ছিল যে আপনি ইউকে থেকে ফ্রান্সে যদি চিঠি পাঠান আপনার স্ত্রীকে এটা জানানোর জন্য যে আমি দুপুরের খাবারের জন্য আসবো না, রাত্রে আসবো, এবং সেই চিঠিটা আপনার স্ত্রী দুপুরের খাবারের আগেই পেয়ে যেত, সে রান্না করা শুরু করার আগে। এত এফিশিয়েন্ট ছিল। আচ্ছা, ওয়াই what's the reason that kind of efficiency is no longer here now? Okay, well, telephones. এটার প্রথম কারণ হচ্ছে তারপরে টেলিফোন আবিষ্কার হইলো, যার কারণে চিঠিটা সেইভাবে আর অত দূর আগায় নাই, এত এফিসিয়েন্সির লেভেলটা কমে তখন গেছে, কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন মেথড অফ কমিউনিকেশন চেঞ্জ হয়েছে। That's right. The telephone had been invented before that, 1870, I think Bell invented. 1870 সালের দিকে হয়তো বা টেলিফোন ইনভেন্ট হয়ে গেছিল, কিন্তু এটা মাস পিপলের মধ্যে ছড়ায় নাই অত দ্রুত। But then call boxes on every corner, red boxes. এই জন্যই ইউকেতে আপনি রেড বক্স দেখতে পাবেন। এইটা একটা ইউকে ট্রেডিশন বা ঐতিহ্য বলতে পারেন, যে আপনি যদি ইংল্যান্ড ভ্রমণ করতে আসবেন বিভিন্ন জায়গায় আপনি লাল রঙের বুথ দেখবেন, যেগুলো হচ্ছে টেলিফোন বক্স। That's it. So people moved to the telephone box. Nobody could read your message. You could just between you and who you were কিন্তু phoning up. টেলিফোন বক্সের অসুবিধাটা ছিল হচ্ছে কথা শোনার জন্য ব্যবহার হতো, মানুষ মেসেজ পড়তে পারতো না, লিখিত মেসেজ দিতে পারতো না, বা মনে রাখার জন্য কোনো রিমাইন্ডার দিতে পারতো না। Yeah, and then since then, obviously, all sorts of inventions. I mean, the mobile phone has killed. আর তারপরে যখন মোবাইল ফোন আসলো তখন তো পোস্টেজটাকে, যেটা ওনার ভাষায়, মেরেই ফেললো, কারণ হচ্ছে তখন আর কেউ পোস্ট কার্ড বা এই জাতীয় কিছু ব্যবহার করে না, তখন জিনিসটা কালেক্টেবল আইটেমের পর্যায়ে চলে গেল। And half that discount finished in 1968. আর যে আদার যে ডিসকাউন্ট ছিল 1968 সালে ওই অর্ধেক খরচের ডিসকাউন্টও উবে গেল। তার মানে মানুষের মধ্যে আর কোনো কারণ রইল না যে কেন পোস্ট কার্ড ইউজ করবো আমরা। So that's the story of postcards. Really. এটা হচ্ছে পোস্ট কার্ডের স্টোরি, যারা জানতে চেয়েছিলেন তাদের জন্য। তো আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম উনি কেন রেলওয়ে থিমটা নিয়ে কাজ করে। তো উনি বলল যে রেলওয়ে থিমের প্রতি ওনার একটা টান কাজ করে, কারণ তখনকার সময়ে উনি যখন কালেকশন করা শুরু করছে উনি দেখছে যে প্রায় প্রত্যেকটা রেলওয়ে কোম্পানি তাদের নিজস্ব কার্ড রিলিজ করে, এবং তখনকার সময়ে মানুষ হলিডেতে যাইতো, অনেকে রেল ব্যবহার করতো, ট্রেন ব্যবহার করতো। তো তখন রেলওয়ে কোম্পানিগুলো তাদের বিজনেসকে অ্যাডভার্টাইজ করার জন্য এই ধরনের পোস্ট কার্ডগুলো রিলিজ করতো, একটা সাবসিডিয়ারি প্রাইস টু সার্টেন এক্সটেন্ট। সো তখন মানুষ এগুলো লিখতো যে আমি আজকে ওয়েদার ভালো আছে, তুমি এখানে থাকলে ভালো লাগতো, এরকম সেরকম মেসেজ লিখে তাদের বাসায় পাঠাইতো, বা ফ্রেন্ড বা বন্ধু বান্ধবদেরকে পাঠাইতো, শুধু এই ভ্রমণটাকে স্মরণ করার জন্য। তো এটা হচ্ছে ওনার ইনিশিয়েটিভ, যেই কারণে উনি শুরু করছে এই পার্টিকুলার থিমটা। এরকম বিভিন্ন থিমের কালেক্টর এখানে বিভিন্ন জায়গায় আছে, কেউ উইন্ডমিল কালেক্ট করে, কেউ ফ্যাক্টরি কালেক্ট করে, কেউ কাল্টিভেশন, এগ্রিকালচার, বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের থিম হয়। এই যে এটা হচ্ছে লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন স্টেশনের একটা সিরিজ সেট, ডিফারেন্ট ট্রেন স্টেশন নাম আছে এখানে, সেই আলাদা আলাদা ট্রেন স্টেশনের আলাদা আলাদা কার্টুন Carnaby Street, পিকচার, museum. মিউজিয়াম। Now those were sold by people again because they've got the line or the area to which they relate. So Okay. it's again saying, this is a joke. It's a cartoon train because we were on our journey from wherever. It's just to advertise that town. আচ্ছা, এটা হচ্ছে বিভিন্ন শহর অ্যাডভার্টাইজ করার জন্য সেই শহর থেকে রিলিজ করা কার্ড। এগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে বেশি, দেখতেই পাচ্ছেন, £6, £8। এগুলো একটা ওয়ার্ক অফ আর্ট বলতে পারেন,
কেননা সবগুলোই হাতে আঁকা এবং তারপর অবশ্যই এটা মেশিন প্রোডাকশনে গেছে, এটা অরিজিনাল ইয়ে না, শিল্পীর আঁকা কাজ না, কিন্তু হাতে আঁকা কাজ। এটা হচ্ছে ডাবল লেন্স ক্যামেরা দিয়ে তোলা একটা ছবি, উনি যে বিক্রি করতেছেন। সো ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ দিস অ্যাজ নেগেটিভ ফ্রম নেগেটিভ। এটা হচ্ছে একটা ডিভাইস, যে ডিভাইসটা দিয়ে দেখলে ডাবল লেন্স ক্যামেরার ছবিটা 3D মনে হবে। It only works if you এটা put your eyes চোখ to it. দিয়ে দেখতে হবে। Yeah, and you have to move I see. that backwards and forwards to focus it. এই যে এইটাই সেই ডিভাইস, ছবিটাকে 3D দেখার জন্য। অ্যাকচুয়ালি ছবিটাকে 3D মনে হয়, এখনকার মোবাইলের থেকে বেটার 3D মনে হয়। এটা শুধুমাত্র এই যে এই লিভারটা আপ ডাউন করা প্রয়োজন হয়, তখন এটা ফোকাসে আসে এবং তখন এই ছবিটা অ্যাকচুয়ালি মনে হয় যে মুভ করতেছে। And they're fabulous. Oh, when you do it, they're amazing. Yeah. Loads of musicians that I know that Yeah. have been employed. Please tell me a little bit about the history of the cigarette card. Why you collect it? How come it became a hobby? And where it all started? And where it is now? Which generation collectors we are getting? And is this a really popular hobby? Certainly so, yeah. I mean, cigarette cards were first issued in the 1880s in America. 1980 সালে প্রথম সিগারেট কার্ড অ্যাকচুয়ালি ইস্যু করা হইতো আমেরিকাতে। They were issued in paper packets, and to stiffen the packet up, they put a card in the packet to stiffen the packet up. তো সিগারেটের প্যাকেটগুলোকে শক্ত করার জন্য তখন একটা কার্ড ব্যবহার করা হতো। তখন একজন চিন্তা করছে যে এটাতে ছবিও দেওয়া যাক। And then tobacconists decided that we could put our business details on the back of a picture card. So So they put their own details on the back of a picture card. তো প্রথম যে তামাক কোম্পানি এরা চিন্তা করছে আমরা আমাদের ব্যবসার জন্য আমাদের বিজনেস ডিটেলসগুলো কার্ডের মধ্যে দিয়ে দেবো, As a way of free advertising, really. ফ্রি অ্যাডভার্টাইজিং এর জন্য আর কি। And people started to collect the pictures that were on the cards as well as the advertising. তো তারপর দেখা গেল যে মানুষ অ্যাডভার্টাইজিং এর জন্য কার্ডগুলোকে সংগ্রহ না করে ছবির জন্য সংগ্রহ করা শুরু করলো, কারণ এগুলোতে বিভিন্ন রকমারি ছবি আসতো বিভিন্ন সময়। Following that, Imperial Tobacco in the United Kingdom decided to copy the idea. তারপরে ইম্পেরিয়াল টোবাকো ইউনাইটেড কিংডমের যে কোম্পানি, তারা এই আইডিয়াটা চিন্তা করলো যে আমরাও এটা করতে পারি। And different companies throughout the United Kingdom, like Taddy's, Sunderland, Gluckstein, Redfords, Pritchards, and these were all tobacconists in London and different places, and they all started issuing cards with their own advertising on. তারপরে এই যে বিভিন্ন সিগারেট কোম্পানি ইউকের বা ইংল্যান্ডের, তারপর তারা এই সেম আইডিয়াটা কপি করা শুরু করলো। তাদের নিজস্ব থিম দিয়া যে কোনো একটা কিছু হইলেই তারা এই ধরনের প্রিন্টেড কার্ড বের করা শুরু করলো, যেগুলোর সামনে এবং পিছনে দুই দিকেই লেখা থাকতো। এই যে পিছনে হচ্ছে এরকম ডিটেলস লেখা থাকতো আর সামনের দিকে হচ্ছে মোটিভটা। And then because of the Commonwealth, they decided to. তারপরে যেমন এটা কমনওয়েলথ গেম উপলক্ষে তারা কার্ড বের করছে। They started issuing cards of Indian regiments. Indian regimental card. Are there the genuine picture of the people from the regiment, or it's just example picture? These are artist examples. Artist example, আচ্ছা। So হাতে like আঁকা these, ছবি। all the Indian regiments were, and these were all part and parcel of what people like to collect by the subject. যারা এখন ইন্ডিয়ান রেজিমেন্ট বিভিন্ন সৈন্য বলেন আর সোলজার বলেন আর বিভিন্ন পদের যে লোকজন ছিল, তাদের থিম নিয়ে যদি আপনি কালেক্ট করেন তখন আপনার এই পার্টিকুলার থিমটা আপনি সিলেক্ট করবেন। ওকে, But the pinnacle of collected Indian subjects was the Maharajas. They issued sets of just Maharajas. আর So- মহারাজা সেট হয় আলাদা, সেটা বলা হয় যে অনেকের জন্যই একটা স্বপ্নের সেট কালেক্টররা করে। এটা হচ্ছে উনি এখন মহারাজা সেট আমাকে দেখাচ্ছে। আর দে রিলেটিভলি মোর এক্সপেন্সিভ দেন নর্মাল ওয়ান। Certainly so, yeah. I mean, I get asked all the time for cards from this series where there's Maharaja cards. জেনুইন মহারাজাদের ছবি দিয়ে।
And what sort of price range do they go for? I mean, these are in a set at the Oh, moment, but these are the odd cards. Is there any name you can read from? Yeah, they're all named on the back. Goekar of Baroda, Maharaja of Goekar of. So why don't you take a picture of the front and then do a picture of the back? So if you do it properly, yeah. If you're doing the job, do it properly. So what we do, we go. উনি আমার জন্য এই যে সেটটা বের করলেন, ড্রাফকিন এর ক্যাটালগ বই, Celebrities of the Great War. সেলিব্রিটিস অফ গ্রেট ওয়ার। Major Drapkin was the tobacco. মেজর ড্রাফকিন হচ্ছে সেই টোবাকো কোম্পানির মালিক বা সেই কোম্পানির নাম যারা এই মহারাজার সেট বের করছে। And I'll turn these over for you now, okay? কার্ড যারা কালেক্ট করেন তাদের জন্য হচ্ছে ক্যাটালগ এটা। এটার মধ্যে উনার কাছে যেই লাখ লাখ কার্ড আছে বা হাজার হাজার সকল কার্ডের ডিটেলস এই বই আছে এবং দাম সহ। এখানে বিভিন্ন টোবাকো কোম্পানি তাদের কোন কোন কার্ড বের করছে সেই সকল ডিটেলস, কবে বের করছে সেটা, ওল্ডার প্রাইস, বর্তমান প্রাইস সব কিছু আছে। তো ওনাকে আমি রিকোয়েস্ট করার পরে উনি কলকাতার, তখন ভারতীয় উপমহাদেশ, when the card stopped printing 1939 you Let said? me give you some idea when they were issued. See if they're in here. Planters were one time, I think. Planters stored 1900 they were issued. And they're valued at £50 each. 50 পাউন্ড, দ্যাট মিন্স প্রায় 7,500 টাকা এই প্রতিটা কার্ডের দাম যদি আমি এখন এটা কিনতে চাই। এটা অপর পাশ হচ্ছে এই। What's the name of the tobacco company? Planters. Planters Tobacco Company. Yeah. And the Nailers was a brand like Nailers cigarette. Number 10 or Embassy or Blue Tipped or তখনকার সময় একটা সিগারেট কোম্পানির কার্ড এটা। Anyway, আপনারা আরও কিছু প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে করতে পারেন। উনি একজন কালেক্টর, উনিও আমাকে বিভিন্ন কার্ড সম্পর্কে বলল। কখনো কখনো উনি এটাও বলল কিছু কিছু কার্ড আছে এরকম 1,000-2,000 পাউন্ডস পর্যন্ত চলে যায়, মানে প্রায় 2 লাখ টাকা 2.5 লাখ টাকারও কার্ড আছে। রেলওয়ে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে, কিছু রেলওয়ে লোকোমোটিভ কার্ড আছে, কিছু স্পোর্টস পার্সোনালিটির কার্ড আছে, সেগুলো এরকম দাম হবে। তো এই ছিল মেলার হাইলাইট। আবার ছবি, চিত্রকরদের আঁকা ছবি আছে। এই মেলাটা বছরে 2 বার হয়, একবার হচ্ছে জুলাই, আরেকবার হচ্ছে ডিসেম্বর। আপনারা ওয়েলকাম। এটা ন্যাশনাল মোটরসাইকেল মিউজিয়াম, ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে এই মেলাটা হয়। দেশি বিদেশি বিভিন্ন জায়গা থেকে বায়ার, সেলার, এনথুজিয়াস্টরা আসে। তো আজকে এখানেই আমি বিদায় নিলাম। ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে, সেজন্য আমি সরি।